Haini hai chengsai rizakpika salsibai hangkor sabrum Srinagar tei Bangladesh ni feri sagolnaiya ha Arini phalnogrok phalnog chengsai rijakmani bisingtui kaini ha kotorni bisingtui barja manjagrokni bisingo khum rubuinai kha kaham yafarman nukjakha Bharat ha kotorni naimathangni wngui salsibai hangkor additional DM Donbaburiang tei Bangladesh ni wngui feni ni additional hangkor pha Abhishek Das o pandano chengsai rikha. Can you see it again? After 3.5 years, the Bangla border had reopened. So how do you feel? This after several rounds of discussion between our Bangladesh counterpart and Indian counterpart. Today we have started this border hub, Srinagar. In this border hub, many vendors from Indian side also came with their communities, as well as from our counterpart Bangladesh side also many vendors came along with their business items like lilies and other whatever is prominent in their side. So it's a good sign. It will promote all the countries and friendship. So our bilateral relationship, India and Bangladesh, last many years. So in this border hub, so at future, how do you expect? It will promote economic of both countries. Our businessmen will be benefited, their businessmen will be benefited. Now, weekly, how many days border is open? Exactly, I don't know the exact modality of agreement between both sides. In a week, how many days we'll have this border hub. So there are other border huts also in the state. But we'll work out. There are other border huts also in the state. So how this will be modalities? Yeah, there discussions are going on. There are so many border huts in North District also. There are border huts like Ratna, and then in Vilas also it is there. And I think out of that, it is the first time we are opening. We have made functional. Kamalasagar also closed, sir. Pardon? Kamalasagar yes, border yes. is also closed. It is now closed, but we will open. We'll open one by one. We'll open or one by one. আচ্ছা কেমন লাগতেছে আপনি দীর্ঘদিন পর যে ব্যবসা করছেন? ভালো লাগছে। কেমন আগেও এখানে কি ব্যবসা আপনার ব্যবসা আছে না এমনি আসি খরচ করতে হবে? মানে এই যে দীর্ঘদিন যে আপনার যে ব্যবসা যে বাণিজ্য যে বন্ধ ছিল, আপনাদের কি প্রতিক্রিয়া গেছে বাংলাদেশের ছাগল নিয়ে আজকে দীর্ঘদিন খোলার পর? দীর্ঘদিন খোলা মাত্র মানে বন্ধ আছিল সবাই, মানে এটার জন্য আর খুলবো স্কুল কাজ করবো, এটা এই জন্য সবাই মানে আছে। আজকের দিনে খোলার সময় কেমন ভিড় আছে, মোটামুটি ভালো আছে। আজকে আপনার যে এই যে দুই দেশের যে সৌভ্রাতৃত্ব, এটা কি আরও কাছে আসবে আপনি মনে করেন? জি, দুই দেশের যে সম্পর্কটা, এটাকে আরও এই সীমান্ত ঘাট খোলার পর আরও মানে কাছাকাছি আসবে আপনি মনে হয়? অবশ্যই।